Yesterday we discussed on the configuration settings for asset accounting, starting with this is the first step where we check the whether our country exists or not. Okay, if not, then we'll use other country as a reference. Copy reference chart of depreciation. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాం రెస్పెక్ట్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ where SAP has provided for each country. So copied, and we had given our name for our company code, and we deleted the depreciation areas. We created only those depreciation areas where we have defined currencies for our company code. Also we defined accounting principles for our company code. So basically we have two currencies, two accounting principles. So we defined total four depreciation areas. Okay, and also we assigned the chart of depreciation to the company code, and we created one asset class, and also we assigned screen layout, account determination, and number ranges. And also we defined depreciation key, which is where we had mentioned, so very clearly stating that it will calculate based on the straight line. The depreciation will be calculated based on the straight line method. Okay, and some currencies stuff, and also master data. So we'll start creating asset master slash o as0. Okay, let me go with the path: accounting, financial accounting, fixed assets, posting. Sorry, before posting, we need assets, right? In the system, see, financial accounting, fixed assets, master data, asset creation, change, display. Okay, I'll create one asset. We'll see if we get any errors. We'll see, we'll resolve accordingly. So we created one asset class, if you remember yesterday. We were discussing, right, asset class. So I'll just create, company code is Nike. So furniture, fixtures and fittings Nike. So I'm just selecting our relevant asset class, number of similar assets 1. Press enter. So system is giving information about last completed fiscal year is incomplete. So system is expecting information about last completed fiscal year is incomplete. So we have to define. So this is the one transaction, sir. It's a mandatory transaction. We have to execute this one, FEA CMP. So we need, system is expecting some last fiscal year for asset accounting. Okay. So what I'll do, see here. By default, it got opened with the Nike only. Click on change mode. Go to the ledger. So system is expecting highest fiscal year. So I'm mentioning current financial year so that system will understand your last financial year is 2024. Okay, it copied. Click on save. Period determination is not possible on date 2025-06 for year. What is this error? Huh. Period determination is not possible on date 2025-06-21 for period control NF. NF అనేది మన financial year variant, right? For a depreciation key with period control NF and period control method of phases, no depreciation period could be determined for date 2025-06-21. So maintain period assignment for the period control specified in the customizing for asset account under defined calendar assignments. If the period control is a standard period control, you can also assign the periods automatically in customizing for asset general. Okay, so system is expecting to be maintained. Let us go with the defined calendar assignments. We'll see what system is saying here. Fiscal year variant. So maybe system. Okay, system is expecting period variant. So ours was NF, financial variant. So basically we are, let us check enough. Do we have enough? No. That's the reason.
period control key and name for period control. Okay, let me check fiscal variant standard variant since we are using for standard. So this is your, I think this will be enough. So let us take this one also. Click on copy, select NF, which is our Nikia's financial year variant. So two control period controls, period pro rata at the period start date at the start of the year. Click on copy, click on save. So I have created two calendar assignments for the asset accounting for calculating depreciation. Nike, continue, continue this, click on continue. So this is fine. Let us check once again if the issue is resolved. Close this one. So press enter, click on save. Okay, let me go back and retry once again. FEAS CMP underscore execute undo. It's the transaction. Click on change mode. First ledger is 0L. So you can mention 2025 financial year. Press enter, and also this will get copied from the 0L. So this is fine. Click on save. Yeah. Now settings for company code Nike saved successfully. Click on continue. Okay. Back. Now let us go to the master data creation. Asset create. Asset. సరే ఇంతకుముందు చేసిన స్టెప్ ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే సిస్టమ్కి లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తెలియాలి సిస్టమ్కి అసెట్ అకౌంటింగ్లో. సో కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మెయింటైన్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ డిటర్మైన్ దట్ ఇట్ ఇస్ 2024 ఇస్ అవర్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో అసెట్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసింది, కంపెనీ కోడ్, నంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ అసెట్స్. ప్రెస్ ఎంటర్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఆఫ్ అసెట్ మాస్టర్. సో ఎస్సీపీలో అసెట్ మాస్టర్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఫర్నిచర్, ఓకే, జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం వన్ ఇస్తున్నాను. Furniture, okay. So if you want to enter some descriptions, you can enter అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. మనం అసెట్ క్లాస్లో మనం మెయింటైన్ చేసాం అకౌంట్ డిటర్మినేషన్, స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్, నంబర్ రేంజ్. సో సిస్టమ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ నుంచి పట్టుకొస్తుంది. ఇంకా జిఎల్ అకౌంట్ డిఫైన్ చేయలేదు, ఇప్పుడు చేద్దాం. టైం డిపెండెంట్, బిజినెస్ ఏరియా, సో ఎనీహో సిస్టమ్ బిజినెస్ ఏరియా, కాస్ట్ సెంటర్ బిజినెస్ ఏరియా ఇచ్చాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ ఏరియా తీసుకొచ్చేస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాఫిట్ సెంటర్ కూడా తీసుకొస్తుంది. ఎందుకంటే కాస్ట్ సెంటర్లో బిజినెస్ ఏరియా ఉంది, ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఉంది. Origin, this is something where your manufacture, so if you're, I mean, you're purchasing asset, right? So asset is purchased from which vendor? You can mention all the details here if you want. Depreciation areas. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి డిప్రిసియేషన్కి మనం ఆల్రెడీ నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆల్రెడీ అసెట్ క్లాస్ నుంచి డిప్రిసియేషన్కి తీసుకొచ్చింది. 10 years 901 డిప్రిసియేషన్కి. ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో వీ క్రియేటెడ్ అసెట్, ఫస్ట్ అసెట్ వీ క్రియేట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ అసెట్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3 ఇచ్చాను అనుకో, సో 3 అసెట్స్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది మాస్టర్ డేటా. అదే ఎంటర్ చేసేసి, సో సపోజ్ ఫర్నిచర్ నేను 2 ఇస్తున్నాను ఇక్కడ, బట్ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. టైమ్ డిపెండెంట్, కాస్ట్ సెంటర్, ప్రెస్ ఎంటర్. Origin, if you want to give the details, you can give. Depreciation areas, click on save. System gives one message. So ఇక్కడ మెసేజ్ ఇస్తుంది, you are creating 3 similar asset master records. You can choose to keep all the assets the same except for their asset number, or you can choose to also maintain your own entries in certain fields. If you choose create, your assets are all same. సో ఒకసారి ఇది క్రియేట్ చేస్తే అన్ని అసెట్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ చూస్ టు మెయింటైన్, యూ కెన్ మేక్ ఇండివిజువల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ సర్టెన్ ఫీల్డ్స్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేశారంటే, సో సిస్టమ్ డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటాను. అదే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే అక్కడ ఏం రాదు. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ, క్రియేట్. సో సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ టోటల్ 2 to 4 అసెట్స్ క్రియేట్ అయినాయి. సో 4 అసెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ డిస్ప్లేకి వెళ్ళి చూస్తే
సిస్టమ్ చూపిస్తుంది. మొత్తం టోటల్ అసెట్ మాస్టర్స్ వి క్రియేటెడ్ టోటల్ 4. చూడండి ఇక్కడ అసెట్ మాస్టర్స్ 4. సో హియర్ so for my company code for this asset class we created total 4 assets 1 2 3 4. Okay, so this is asset master. Now we'll try to post asset acquisition. Asset మనం first asset purchase చేద్దాం. Okay, this is your process. First acquisition entry, first fixed assets, posting, acquisition, external acquisition. సో విత్ వెండార్ మనం వెండార్ నుంచి పర్చేజ్ చేద్దాం అసెట్. సో ఫర్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, లెట్ us assume that we are purchasing asset in the beginning of the financial year. 01/04/2025. Reference asset purchase, just I will give the like this, control C, control V. So this is our company code, currency INR, it's mandatory field. So ikkada press enter. So period 3 is adjusted, that's correct. సో ఇక్కడ మనం వెండార్ నుంచి పర్చేజ్ చేస్తాం. 31 is vendor credit entry. Okay, so here I'm going to select my vendor from the Nike company code, General Electric, that's correct. Continue. So say for example 6 lakhs అనుకుందాం for example. Okay, asset acquisition. సో ఇక్కడ ఇది 31 వెండర్ ఇన్వాయిస్ 31 వెండర్ ఇన్వాయిస్. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి పోస్టింగ్ కి మనకి ఎస్ఏపిలో asset keys ఉన్నాయి, పోస్ట్ asset related posting keys ఉన్నాయి. One is 70 and another one is 75. So we are debiting asset, since we are purchasing assets, so debiting assets. ఇక్కడ asset select చేసుకుంటాం మనం. So where is the asset? Here Nike first asset. సో asset లో different transaction types ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిస్టమ్ చెప్పాలా which transaction type you are doing this transaction. Okay, so what type of transaction we are doing? We are doing external asset acquisition. So SAP provided many transaction types. So external asset acquisition, press enter. సో ఇది తీసేద్దాం, మన యాక్టివేషన్ మోడ్ లో ఉంది, వితౌటింగ్ ట్యాక్స్. కంటిన్యూ. సో టు ద సేమ్ వాల్యూ 6 lakhs, text asset acquisition, document simulate. ఓకే, సిస్టమ్ ఈస్ థ్రోయింగ్ వన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడైతే మన సిస్టంలో జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ వెండర్ అకౌంట్ అయితే ఆల్రెడీ ఉంది. సో సిస్టమ్ ఇక్కడ ఫేస్ చేస్తుంది ఒక ఎర్రర్. సో ఈ 1005 ఈ 001 ఈ 1005 అకౌంట్ ఏంటి? /OFS00 Sundry Creators account 1005 అనేది, రైట్? 1005 it's not Sundry Creators, it is, so this is our company code, right? హా, టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అసెట్స్ అకౌంట్స్, రైట్? మీకు గుర్తుందా మనం అనుకున్నాం ఒక టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అసెట్ అకౌంట్ ఇది కావాలి మనకి. సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ది, ఇక్కడ చూడండి టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్, సప్లయర్ అకౌంట్ ఇది పోస్ట్ చేసింది ఇక్కడ దీంట్లో. టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్, సప్లయర్ అకౌంట్, బట్ సిస్టమ్ స్టిల్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ టు బి పోస్టెడ్. సో ఇక్కడ చూద్దాం, అకౌంట్ KTANSW బ్యాలెన్స్ షీట్ APC కుడ్ నాట్ బి ఫౌండ్ ఫర్ 01. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ APC, బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ APC ఎక్కడ ఉంటుంది? సో అసెట్ అకౌంటింగ్ లో జిఎల్ వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జిఎల్ ఓపెన్ చేయండి. దీంట్లో ఇంటిగ్రేషన్ విత్ జిఎల్ అకౌంటింగ్, అసైన్ జిఎల్ అకౌంట్స్. మన జిఎల్ అకౌంట్స్ అసైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, మన చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఏంటి సార్ మనది? CDNI. ఓకే, చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ NI. కంటిన్యూ.
సో ఇక్కడ ఇది మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యువర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్నాం, చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్లో ఉన్నాం. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. మనం అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ డిఫైన్ చేసాం. నైక్ 9001. సెలెక్ట్ యువర్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్స్. సో సిస్టమ్ రెండు accounting principles. You are maintaining chart of accounts, chart of depreciation, account determination, and under depreciation areas. సో డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ ఫస్ట్ ఏరియాకి నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేశాను బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇక్కడ చూడు బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ ఏబిసి, నేను F1 కొడతాను. ఇక్కడ ఫంక్షన్ F1 కొట్టిన తర్వాత టెక్నికల్ ఫీల్డ్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సిస్టమ్ KTA NSW. మనం ఎర్రర్ అదే వచ్చింది కదా ఇక్కడ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు. చూడు KTA ANSW. సో సిస్టమ్ ఇక్కడ ఒక జిఎల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, KTA NSW. సిస్టమ్ ఇక్కడ జిఎల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఏం అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. అక్విజిషన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, అక్విజిషన్ అసెట్ అక్విజిషన్ కాస్ట్, ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మనం ఒక జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం. జిఎల్ అకౌంట్. సో అసెట్ కాబట్టి అసెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. క్రియేట్. వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ జిఎల్ అకౌంట్? 1006. కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తాను. దిస్ బిలాంగ్స్ టు అసెట్ అకౌంట్. అండ్ హియర్ ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ ఇస్తున్నాను. ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్. కంట్రోల్ ఆల్, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, కంట్రోల్ డేటా. దిస్ ఈస్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఇంపార్టెంట్. రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ టైప్ ఫర్ అసెట్స్. అసెట్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అసెట్స్ ఇస్తాను. కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్. ఇక్కడ వచ్చేసి 018 విచ్ ఇస్ అసెట్ నంబర్. స్క్రాల్ డౌన్, అసెట్ నంబర్. Create bank interest, again G060s, since it is a reconciliation account, always will give G060s, and click on save. So 1006 ఒక ఫర్నిచర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. 1006. This is fine. Click on save. So this is okay. Continue. ఇప్పుడు ఇక్కడ we'll go back to the transaction vendor invoice. Press enter. సో ఆ ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది. డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఇక్కడ చూసావా, ఇంతకుముందు ఒకటి వచ్చింది, ఇప్పుడు 03 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసాం, జిఎల్ అకౌంట్ అసైన్ చేసాం, కానీ వి అసైన్ ఓన్లీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియా. థర్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాకి అసైన్ చేయలేదు. సో ఇక్కడే నెక్స్ట్ ఎంట్రీ పెడితే ఇక్కడ 3 వస్తుంది. లేకపోతే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. సో ఇది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మూవ్ కావట్లేదు. సో థర్డ్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ సేమ్ 1006. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో బేసికల్గా మనం ప్రతి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్కి జిఎల్ అకౌంట్ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ అవర్ కంపెనీ కోడ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ two accounting principles, so we are assigning GL account for this and this. If you, in case if you want, if the business requirement is, if you want to assign different GL account, yes, that is possible by accounting principles. Okay. ఇక్కడ again press enter. సో ఎర్రర్ పాస్డ్ అవే. అగైన్ సిమ్యులేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ అన్ని పోయినాయి. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్, విల్ సీ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. Account object profit center differs from that in that master record. This is something strange. Account object profit center differs from that in asset master record. ఏమని వచ్చింది అసలు? బ్యాలెన్స్ షీట్ this is okay. This is strange error for me. Click on post, view details, account object profit center. Account assignment object with profit center with its value is not the same as the value entered in the master record. We entered the same thing, right? Account assignment object profit center with its value. The system keeps the current account assignment object profit center with value, or the posting is rejected. We assigned the correct one only. Not sure. Let me open
స్లాష్ ఓ KE53 which is profit center display. మనం వచ్చేసి నికా ఇచ్చాం అనుకుంటాను. నికా controlling area, enter. So we have this one, that's correct. Yep, this is what we defined, correct? So slash o KS03 100 this is also okay, fine. Correct గా cost center maintain చేసాం, but this is giving something strange error. ఇక్కడ చూద్దాం సిస్టమ్ ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా తీసుకొస్తుందా. Profit center is correct, but why system is throwing error? Okay, what I will do, I'll check one more time. uh, Try to save the document. Account object profit center differs from that in asset master record. Asset master record. Usually error రాకూడదు. This is something completely strange. AAP0189. When I try to acquire asset acquisition, this is what we are doing now. Okay. So fund management ఎవరో మళ్ళీ fund management యాక్టివేట్ చేశారు. దీన్ని deactivate చేయాలి ఇప్పుడు మనం. Please go to financial accounting integration. So this is okay. This is fine. ఇది అసైన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎలాగో. This would remove the indicator for agreement. Once the indicator is removed, you will be able to acquire the rest. See Questel, please click on the top edit, change field cost elements. Agree indicator for okay. Go back to the నేను ఐఎంజీకి వచ్చాను. ఇక్కడే ఇంటిగ్రేషన్లోనే ఇంటిగ్రేషన్ విత్ జిఎల్లో ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఉంది అడిషనల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. దీంట్లో ఇది ఇచ్చాడు చూసారా ఇక్కడ తను. click on the edit costal cost center, activate specify account assignment types for okay, activate account assignment objects. Active balance sheet and identical. Edit contents agreement. అదేం లేదు, గూగుల్ వచ్చిన హెల్ప్ కమాండ్కి దీంట్లో ఏం లేదు.
ఇక్కడైతే ఏం రావట్లేదు సార్, సజెస్ట్ చేసినట్టుగా SAP కమ్యూనిటీ స్లాష్ ఓ OBC4. సో మనది వచ్చేసి ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఫర్ నైక్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్లో గ్రూప్స్లో G067 రికన్సిలేషన్ అకౌంట్లో ఇక్కడ ఇది డబుల్ క్లిక్ చేయండి. అసెట్ అకౌంటింగ్లో ఎనీహౌ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. జనరల్ డేటా, so let me check. I'm just checking sir, ఎవరైనా చేంజ్ చేస్తారా సెట్టింగ్స్ చూస్తున్నాను. రిక్వైర్డ్ అడుగుతుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అడగద్దు. ఫీల్డ్ చెక్, దిస్ ఈస్ ఫైన్. 67, we created only two asset accounts which are assigned to the G067. I don't see anything discrepancy here. So we'll check in the asset configuration. Master data, screen layout, define screen layout for asset master data, screen layout. So we have 9001. మన asset master data కి వెళ్తున్నాను, field groups కి వెళ్తున్నాను. Logical, have different kinds of logical fields. We'll see. చూద్దాం ఏదైనా రిక్వైర్డ్ ఉందేమో చూద్దాం. అకౌంట్ అలొకేషన్, డిస్క్రిప్షన్, బ్యాక్, పోస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రిక్వైర్డ్ ఇక్కడైతే ఏం లేదు, ఆప్షనల్లో ఉన్నాయి. టైం డిపెండెంట్ డేటా, ఆప్షనల్ అంటూ ఏం లేదు, రిక్వైర్డ్ అంటూ ఏది లేదు. దిస్ ఈస్ ఓకే, నాట్ రిక్వైర్డ్. అలొకేషన్స్, నో రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ. లీజింగ్ ఏమైనా అలొకేట్ చేశారా, నో ఎంట్రీ. నెట్ వర్త్ వాల్యుయేషన్, నో ఎంట్రీ. సార్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు యాక్టివేట్ చేశారు సార్, బట్ నో వరీస్, విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. Okay, I'll come out. I don't see anything here, at least the minimum. Okay, what I'll do, depreciation areas కి వెళ్తాను. 1000, this is fine, this is mandatory. ఇక్కడ ఇంకేం లేదు. కమ్ బ్యాక్, 2000 కూడా చూద్దాం. This is also okay, no worries. So I don't see anything, but fund management activated.
slash OSC11. Mhm. There's no field. Fund management activation లో చేశారు సార్ ఎవరో. Need to understand how to deactivate fund management. Okay, we'll see, work around. So what I will do, sir, I'll go back to the path. So there is another important step. Okay, we'll see if that resolves that issue. So under integration with the GL accounting, under additional account assignment objects, activate assignment objects. Okay, so it is already activated cost center and profit center active. Okay, this is a profit center, this is a cost center, which is in active mode. Come back and specify account assignment types for account assignment objects for our ledgers. So now we need to assign cost centers, profit centers for our company code. Position, my company code. Okay, this is a very important step again. Click on depreciation areas. So we have four depreciation areas, two for local currency, two for group currency. Select this one, click here, click on new entries, assignment object. So cost center, I'll give us cost center. Okay, so this is transaction type. So instead of selecting one transaction type, then what I will do here, I'll just select everything star so that system will select all the transaction types. So here APC values, account assignment object, yes, this is correct. Again press enter, KOSTL cost center. This also you can press for all the transaction types for asset accounting. Here also at the time of depreciation done, I should not, so system should consider cost center accordingly. And also we have profit center. Let us consider profit center also, because these are the two objects which are required at the time of postings. Click for the star, select acquisition and also depreciation. I'm selecting here, click on star, click on, we'll see if you are getting an error, please will remove it accordingly. Okay, so for the depreciation area, two cost centers, two profit centers. For the both acquisition values, depreciation done, I've activated cost center, profit center. Okay, click on save. So this is fine. Now the another one. So this is the first depreciation. You have to go back and select your second depreciation area. So that like this you have to do it for all. There is no other option. Jeevan చూస్తున్నావా? Third కి. So basically what I am trying to do here is activating account assignment objects for our asset accounting. Account assignment objects, cost center, profit center. For the both the transactions, depreciation and acquisition. సో దీంట్లో ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేసినా కానీ రాదు, మళ్ళీ మీకు పోస్టింగ్స్ కాదు.
Okay, click on save. Back, let me check if I can copy. Not sure if I can copy this one, but we'll see. Third one, new entries, press enter. No, it's not getting copied. దీనికంటే అసలు కాపీ చేయకుండా ఉంటే better. So again, cost center, profit center, profit center, star, 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 star. So ఇక్కడ APC values, ఇక్కడ depreciation values, APC, depreciation. Okay, account assignment need to be activated. Click on save. Third, press enter. Why? New entries. So depreciation area 3 is local currency. So NAS కి ఆల్రెడీ అసైన్ చేసింది ఉంటే సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో లోకల్ కరెన్సీ, గ్రూప్ కరెన్సీ, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో 3కి ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసాము. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫర్ ది థర్డ్ వన్. సో ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసిన దానికి మళ్ళీ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, అందుకే ఎర్రర్స్ ఇస్తుంది. విల్ సీ ఇఫ్ ఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్స్ అగైన్. Okay, click on save. So what I'm giving is acquisition entries ki depreciation account system will consider the account assessment cost center profit center. Okay, so here also cost center profit center. Third daniki yes activated for all. Second also activated for all, and the first one is for other accounting principle activated for all. Okay, click on save, come back. So this is done. Let us check if this resolves your issue. Not sure. That fund management need to be deactivated, which is not required for our asset accounting. So what I'll do, simulate general ledger account. Okay, click on simulate, click on post. So still I'm getting the same message. Let us cancel this and we'll try to post F. So here itself F-90 with vendor, press enter. Asset purchaser reference and description. Okay, here I'm selecting my supplier. Okay, press enter. So I want to purchase asset with 6 lakhs rupees. INR asset acquisition. Click here, 70 is debit asset. We are debiting the asset. Now you have to select your asset master. 100 is external acquisition. Press enter. So you can remove your withholding tax configuration. 6 lakhs here. Description. Click on document. Simulate. Click on post. So still you are getting the same message. So someone has activated fund management, sir. I need to deactivate the fund management. Not sure how to deactivate now. Okay, what I'll do, sir, for time being, uh, I'll just remove the cost center from the master data. Okay, AS0 to asset master data. Select your asset. Ours is first asset, Nike. Press enter. Okay, I already opened the asset master data. Okay, because we are posting the transaction, that's the reason it's blocking. I'll close the profit center, I'll close the cost center, I'll close the field status. I'll just keep open this one. So now go back to time dependent. For time being, I'm just ignoring this one. Press enter. So system, yes. This also I'll just clear this one. I'm not giving any entries. Let us check once.
Click on save. So try to post one entry now. Accounting, financial accounting, accounts, sorry, fixed assets, posting, acquisition, external acquisition, F-90 with vendor, 01, 14, asset acquisition, asset purchases. Okay, here also I'm entering supplier, currency is INR, presenter, presenter, the 6 lakhs rupees I'm purchasing asset, description, posting key 31, sorry, 40, debiting asset, not 40, 70, asset debit, posting key, 70 is asset debit. So I'm selecting asset once again here, transaction code, sorry, transaction type. I'm removing the withholding tax, press enter, asset acquisition, document, simulate. So now, so system is showing the line items, click on post. Ha. Sir, in asset accounting, okay, in asset accounting, system expects the number range for other accounting principle also, because we created GL accounts at accounting principle level. And also we created depreciation areas for all the accounting but basically local and group currency for the both accounting principles. So system also expecting GL accounts for the both accounting principle. We already sent the accounting principle, I mean GL account to the accounting principle. Now system is expecting number range, so we are posting with KR. So KR ledger for K1, it is expecting some number range here. So what I'll do, click on view details for KR K1. So click here, define document types for entry view in one ledger, proceed. So ledger is K1, and what is your document type? K. Let me check what we are given. You can use the same number if you want. KR, you can give the 71 something. Now go back to the define the number ranges with the 71. We'll see number ranges, define number ranges, company code, Nike, sorry, Nike, change intervals. We defined 71 number range. So what I'll do, click 71, 2025. So this is for posting acquisition for non-leading ledger, 1000, 1001 to 2000. Press enter. So 2000 is not required. I'll just make it to 1100. Press enter. Save. So ఈ number range నేను next accounting principle K1 accounting principle కి assign చేశాను. Okay, acquisition time లో. We'll see once the document is got posted. Press enter. Okay, I came through this number range, right? So I'll just close this one, close this one, close. Yep. Now press enter. We'll see if at all, if I remove all the errors, click on post. Okay, so document 409 was posted in company code Nike. Document display. See, so system posted with what is 1005, sir? Technical clearing account. We defined one technical clearing account. So technical clearing account, what is 0001 is asset, right? Asset, your asset account. Technical clearing account, asset account. Now this is your sundry creditors, 2001, your vendor account. Okay. At the same time, on the top you can see same, sir, again your header data will get updated in your BKPF table, and your line item data will get updated in your AC docket table. Display currency as usual, you can select your respective currency and you can check the values. Okay, and views also, of course, obviously your ledger view and other view, which is K1 view, Sunday creditors. So you can see the in the different ledgers. And one more important thing is document display. In asset accounting, system will generate separate documents for asset accounting. Click on asset accounting.
సో అక్విజిషన్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు 4 లైటర్స్ పోస్ట్ అయింది. మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎక్సెల్ షీట్లో, ఇక్కడ చూడు. సో 4 line items: technical clearing account, supplier account, asset, technical clearing account. Basically this is getting zero balance, నలిఫై అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ అసెట్ అకౌంట్ సప్లయర్ అకౌంట్ మిగిలిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ సండే క్రెడిటర్స్, టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్, అకౌంట్, అసెట్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అండ్ యువర్ రెలవెంట్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. ఫైన్ సార్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఓకే, సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ సండే క్రెడిటర్స్, మీ వెండర్ అకౌంట్, వెండర్ అకౌంట్ యొక్క రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, టెక్నికల్ క్లియరింగ్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, తర్వాత మీ ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, ఇది వచ్చేసి అసెట్ యొక్క రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ 1006. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ యూ కెన్ చెక్ 1006, కన్ఫర్మ్. See 1006 furniture fittings reconciliation, that's correct, reconciliation. So system క్లియర్గా అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తుంది. సో 6000 వర్త్తో కొనుక్కున్నాను నేను. సో విల్ కమ్ బ్యాక్. సో హియర్ F-90 చేశాను. సో లెట్ us చెక్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్. Information system, reports, individual parents. See this one, individual asset. So information system, reports and asset accounting, individual asset, asset explorer, AW01N. This is very regularly used report. సో అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ రిపోర్ట్లో మనం అసెట్ ఎక్విజిషన్ ఎంత పర్చేజ్ చేసాం, తర్వాత అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిందో చూద్దాం. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు ఎలా ఉంది ఇక్కడ. సో డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్, మన కాన్ఫిగరేషన్ అసెట్ అకౌంటింగ్కి 2 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, 2 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, వన్ ఫర్ లోకల్ కరెన్సీ, వన్ ఫర్ గ్రూప్ కరెన్సీ, అనదర్ అకౌంటింగ్ లోకల్ కరెన్సీ, గ్రూప్ కరెన్సీ. దిస్ ఈస్ వాట్ డిఫైన్డ్. సో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కరెన్సీస్లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే గ్రూప్ కరెన్సీలో చూపిస్తుంది. దట్స్ కరెక్ట్. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ చూపిస్తుంది, సేమ్ వాల్యూస్. సో వెండర్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కొనుక్కున్నాం. ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ అనేది మన అసెట్ నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్. ఇక్కడ చూసే 1 and 0 అసెట్ మాస్టర్ నంబర్. సో 2025లో ఉన్నాం. దిస్ ఇస్ ప్లాన్డ్ వాల్యూస్. సో నేను దీన్ని లోకల్ కరెన్సీ తీసుకెళ్తాను. సో 6 lakhs, అక్విజిషన్ కాస్ట్ 6 lakhs, ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ 60,000. మనం ఎంత ఇచ్చాం సార్ నిన్న స్ట్రైట్ లైన్ పర్సంటేజ్ 10% ఇచ్చాం. సో 6 lakhs మీద 10% 60,000. ఓకే, పర్ యానం, దట్ ఈస్ పర్ యానం. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ అసెట్ అక్విజిషన్. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే సిస్టమ్ చూపిస్తుంది వాట్ ఈస్ యువర్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ. This is very important report, sir. By seeing this report you will come to know what is done for the asset till now. Okay, so this is fine. Now here posted values. So APC the same thing. సో పోస్టెడ్ వాల్యూస్ అంటే జస్ట్ అసెట్ అక్విజిషన్ పోస్ట్ చేసాం, ఇంకెటువంటిది పోస్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నథింగ్ హ్యాస్ బిన్ పోస్టెడ్. ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ ఇంకా పోస్ట్ చేయలేదు. ఇట్ ఇస్ అ ప్లాన్డ్ వాల్యూ. సో సిస్టమ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఈ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, 60,000 డివైడ్ చేసింది ఈచ్ మంత్కి. సో ఏప్రిల్ బిలాంగ్స్ టు 30 days. సో 30 days, సో 6 lakhs డివైడ్ బై 30 చూద్దాం ఎంత అవుతుంది. మొత్తం మనది ఎంత, 60,000 పర్ యానం, రైట్. సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వెదర్ ఇట్ ఇస్ సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో 60K ఇంటూ 30 డివైడెడ్ బై 365. సో 4931 ఉంది. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ చేసింది సార్. 4931.51, 50.568 కాబట్టి 51 తీసుకుంది, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సో సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇంటూ 30 డివైడెడ్ బై 365 days. సో ఈచ్ పీరియడ్కి సిస్టమ్ డిప్రిసియేషన్ ప్లాన్డ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసింది. కంపారిజన్స్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ఇన్ ద 2025 year financial year we purchased with the value of 6 lakhs furniture. Okay, we purchased with 6 lakhs rupees, మీ అక్విజిషన్ వాల్యూ.
ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం 10% అన్నాం కాబట్టి పర్ యానం ఇచ్చేసింది, అప్డేట్ చేసేసింది సిస్టమ్. ఈచ్ ఇయర్కి 10% 6 lakhs మీద 60,000 చేసేసింది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అక్విజిషన్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ యువర్ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ. అక్విజిషన్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తే నెట్ బుక్ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. అలా ప్రతి ఇయర్కి తీసేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, 5,40,000. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 60,000, నెక్స్ట్ 60,000, 60,000. సో ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది, నెట్ బుక్ వాల్యూ 0 అవుతుంది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 10th ఇయర్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ఇయర్స్ తర్వాత అయిపోయింది ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ 60,000. ఓకే, హియర్ ఆల్సో సిస్టమ్ గివ్స్ ఆల్ యువర్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. సో ఈచ్ డిప్రిసియేషన్ వైజ్ ఏరియాస్ వైజ్గా చూసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే, సో ఐ విల్ పుట్ ఇట్ అండర్ 01 విచ్ ఇస్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ. సో ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి. అండ్ పారామీటర్స్ మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏమి ఇచ్చాం, డిప్రిసియేషన్కి 901 ఇచ్చాం. సో యూస్ఫుల్ లైఫ్ 10, రిమైనింగ్ లైఫ్ 10. సో బేసికలీ అసెట్ యూస్ఫుల్ లైఫ్, రిమైనింగ్ టైప్ లైఫ్ 10 ఉంది. డిప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ డేట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద డిప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ 1st of April 2025. డిప్రిసియేషన్ డిస్ప్లే డిప్రిసియేషన్కి. సో డిప్రిసియేషన్కి ఒక పారామీటర్స్ బేస్ వాల్యూ 9,001 మనం డిఫైన్ చేసాం, విచ్ ఇస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్సంటేజ్ మెథడ్ మనది. మల్టీలెవెల్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ 10%. ఇక్కడ ఇచ్చేసింది చూడండి, డిప్రిసియేషన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 10%. సో అందుకే 60,000 వచ్చింది. ఓకే, దీస్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో మన పీరియడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్, దట్స్ ఇట్. సార్ ఈస్ దట్ క్లియర్, ఆల్ ద పారామీటర్స్? సో దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ నౌ. Yep, the connection has been lost. Attempt to reconnect your session. No thanks. We lost the connection, sir. Not sure why. Might be someone is breaking our session. So back. So AW01 is the main asset accounting report to understand the asset values for that particular asset. Sir, any questions on this asset report? Clear on the G1 idi? Practice cheyali.